Bene, allora possiamo riprendere con gli interventi conclusivi. Adesso è la volta della professoressa Nicole Batsuantumba, che è la vice direttrice del gabinetto del Presidente della Repubblica Democratica del Congo. In passato è stata anche consigliera del Presidente per gli affari giuridici e istituzionali, quindi ha avuto un ruolo molto molto importante e prima ci siamo scambiate due battute e mi diceva che la difficoltà nel suo paese e diciamo il male assoluto è il pregiudizio nei confronti delle donne, e quindi c'è il pregiudizio da superare perché le donne possano imporsi e possano affermarsi. Prego. Bonjour à tout le monde, bonjour. Voilà, je suis donc Nicole Ntumba-Boachia, je suis directeur de cabinet adjoint du chef de l'État de la République démocratique du Congo et professeur des universités. J'enseigne à l'université de Kinshasa. Je donne le cours de droit international public et relations internationales. Vous savez, ce n'est pas toujours facile en tant que femme d'être considérée par rapport à ce qu'on est capable de faire en tant que femme, surtout dans un environnement d'hommes. En République démocratique du Congo, qui est un pays, un très grand pays, qui est un pays où il fait bon vivre, un pays qui est victime à la fois de ses richesses et béni à cause de ses richesses aussi. Mais ce n'est pas ça le propos. Le propos ici, c'est de se poser la question, mais pourquoi, quand il s'agit d'impliquer les femmes ou la femme, il y a toujours une résistance? C'est comme si la femme était utilisée simplement pour, on va dire, décorer ou simplement pour justifier que dans ce domaine, les femmes peuvent venir aussi, alors qu'au fond, on n'y croit pas tellement. Je parle du vécu. C'est pour ça que dans mes réflexions, j'ai divisé ça en deux environnements. Dans l'environnement juridique, dedans il y a quoi? Il y a la résolution 1325 que tout le monde connaît, il y a l'agenda pour la femme, paix, sécurité, etc. Ça, c'est l'environnement juridique. Toutes les résolutions magnifiques que la communauté internationale produit, que l'ONU produit pour les femmes. Ça, c'est l'environnement juridique et qui se répertorie et qui s'incorpore dans l'environnement juridique interne, donc au Congo. Ça, c'est d'une part. D'autre part, c'est l'environnement socio-culturel. C'est là qu'il y a des problèmes. Comment faire appliquer une norme, une façon de voir les choses à partir d'un environnement juridique dans un milieu qui n'est pas toujours prêt ou qui n'est pas toujours propice à accepter. Ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. Les représentations socioculturelles, c'est quoi? C'est simplement cette façon, enfin, allez, terre à terre. Comment est-ce que les hommes perçoivent les femmes chez nous au Congo? Et je crois que c'est dans le monde entier finalement, mais je parle de ceux que je connais le mieux. Comment les hommes perçoivent-elles les femmes dans le milieu public, par exemple? Autrement dit, quelles sont les représentations socio-culturelles que les hommes se font à l'égard du statut de la femme, à l'égard de la condition féminine? Alors là, je peux vous dire que la réponse est énorme. Et ces représentations socio-culturelles sont à la base de la résistance, de l'application de certaines lois. Ça veut dire quoi? Comment voulez-vous que les femmes puissent
être invité au règlement des conflits internationaux. Si au départ, cette femme qui est apte et disposée ne peut pas réellement venir exposer ses talents. C'est difficile. En tout cas, pour ce qui concerne la RDC, je vais vous parler aussi, comme mes sœurs l'ont fait, des cas concrets et vécus pour mieux comprendre ce que je dis. Donc, on a l'environnement juridique et l'environnement socio-culturel. J'ai milité longtemps dans un parti politique et dans l'ancien régime, donc le président qui était avant, M. Kabila, avant le nouveau ici, il y avait donc des tractations par rapport à l'avancée de la démocratie, on va dire, au Congo. On arrive au moment où il devrait y avoir changement de régime. Et le parti pour lequel j'étais, en fait, pour la famille de l'opposition dans laquelle j'étais, on devait discuter avec la partie du président qui devait sortir. Depuis le matin, à 6 h du matin, on est venu me chercher. On dit, Madame le professeur, parce que je suis professeur, vous devez être là pour discuter des hautes décisions politiques du pays. Je dis, chouette, enfin, on sait que je vais être là. On discute, je vous dis, ça m'a pris toute la journée. De 6 h du matin, presque jusqu'à 23 h, j'étais au front. Je dis bien au front, avec mes amis hommes, bien sûr. Avec toute la famille politique, en face, on discute. Et puis voilà, qu'au moment où on doit aller effectivement discuter maintenant avec les personnes clés, dont l'ancien président, le nouveau président et quelques conseillers, je vois un monsieur entrer dans la salle, bien habillé, cravate, etc. Parce que moi aussi, j'avais mis ma belle robe. Hein. On me dit, non, madame, vous ne partez pas. Je dis, pardon? Attendez, je suis là depuis 6 h du matin, vous dites que je ne viens pas. Alors je regarde, je dis, mais pourquoi je ne viens pas? Ben parce que c'est une affaire d'homme hein, entre nous. Je dis, quoi? Et moi, je suis quoi? Je suis un homme avec grand H, non? Je n'ai pas à venir là-dedans. Mais pourquoi? Mais non, c'est des affaires d'hommes ici, tu vois, c'est un peu compliqué. Et puis, il n'y a pas de femme là-bas. Pourquoi tu vas être la seule femme là-bas? Ah bon? Pourquoi je vais être la seule femme là-bas? Oui, tu risques de... Écoutez bien, tu risques de les perturber. Je dis, quoi? Donc, vous me réduisez à un niveau de perturbation dont je suis un élément perturbateur pour le sérieux que j'ai donné dans cette affaire. Eh bien, mes chers amis, je ne suis pas partie. Je suis restée, parce qu'on m'a bien fait comprendre, mais avec une colère. Je dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour qu'au moment où les choses sérieuses commencent, on participe? J'ai eu un sentiment d'avoir été utilisée. La grande question, c'est que pourquoi, quand c'est dans l'informel, on court, on vient chercher les femmes, les marches, les discussions, les voilà, les groupes, etc. Mais quand on doit s'asseoir à table pour régler les conflits ou pour discuter de la marche du pays, non, tu ne viens pas. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, toujours le problème des élections au pays, il n'était pas question que l'ancien président qu'on puisse changer la Constitution pour lui permettre d'aller plus loin. Donc, il ne fallait pas qu'on touche à la Constitution pour empêcher que l'ancien président puisse rester au pouvoir. Et voilà qu'on m'appelle encore. Apparemment, je crois que j'aime souffrir. Hein. La première solution, ça aurait déjà dû me donner une bonne leçon. J'ai dit non, on ne doit pas se décourager. Donc, je viens donc à la SADC. Je crois que vous connaissez la SADC. La partie congolaise est là pour expliquer à la SADC. C'était le président tanzanien qui faisait office de modérateur. Il dit, bon voilà, il va falloir que vous nous expliquiez pourquoi est-ce que les élections ne peuvent pas avoir lieu. Mais non, les élections vont avoir lieu, mais parce qu'il faut d'abord des préalables. Et il n'y avait pas beaucoup de femmes de l'autre côté, tandis que du côté des Tanzaniens, il y avait plein de femmes. Déjà, j'ai dit, oh, les anglo-saxons n'ont pas de problème avec la présence des femmes, mais nous, les francophones, on a des problèmes avec les femmes. Bon, c'est pas grave. Je lève ma main. Je dis, j'ai une question. Et je pose ma question, qui apparemment était brillante par rapport aux élections. C'était une question intelligente, apparemment selon moi. Effectivement, le président tanzanien qui dit « Oh, this is a very good question. Oh my God, let me answer to you. This is good. » Maintenant, de mon côté,
les gens avec qui on était. Voilà que le porte-parole du côté congolais dit au président, Monsieur le Président, vous voyez qu'avec l'intervention de Madame la professeure, au Congo, nous avons de belles femmes. J'ai dit, mais attendez, Monsieur le modérateur, qu'est-ce que ma plastique, qu'est-ce que ma morphologie vient faire là-dedans? Donc vous voulez que, après ça, que le monsieur puisse m'inviter à prendre un verre, c'est ça? Donc vous me vendez. Pour des choses aussi sérieuses, où je pense que ma tête peut contribuer à résoudre les conflits ou un problème du pays. Non, vous vous dites qu'il y a des belles femmes au Congo. Et je suis une belle femme. Et même si j'avais été moche, où est votre problème? Parce qu'effectivement, le président en question est venu me demander mon numéro de téléphone pour prendre un verre après. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours cette résistance? C'est comme si on avait besoin de réduire, de faire une réduction par rapport à ce que les femmes peuvent apporter. Et ça, je l'ai constaté parce que je parle de l'observation des faits. J'adore observer les faits. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi je me sens utilisée simplement pour coller des affiches ou pour discuter en informel, mais quand c'est l'officiel, je ne suis jamais là? La réponse a été facile. C'est dans les résistances culturelles ou sociales par rapport aux représentations que les hommes se font sur le statut de la femme. En tout cas, au Congo, c'est très fort. C'est ainsi que vous trouvez des cas où, voilà, même à l'université, là où je donne cours, les garçons ont tendance à venir à penser que la femme n'est pas capable d'aller plus loin. Je donne le cours de droit international public, un cours très politique, très compliqué. Il y a un étudiant qui lève la main, je dis venez. Il approche devant, il dit madame, je voudrais vous demander pardon. Il se met à genoux. Pardon, pardon madame. Je dis pardon, mais ce n'est pas une question. Il dit non, c'est une confession. Pourquoi? Mais parce que madame, ce cours est trop compliqué pour une femme. Je dis quoi? Attendez, ici déjà l'université, c'est comme ça, donc on aura des problèmes pour plus tard. Hein? Mais la façon dont vous avez donné ce cours, madame, j'ai les larmes aux yeux. Madame, vous êtes formidable. Je dis, mais ce n'est pas votre faute. C'est l'environnement socio-culturel qui engendre ça. Alors prenez tout ça, mettez ça au niveau maintenant des règlements de conflit. Où la femme qui est meurtrie, la femme qui comprend mieux les problèmes d'agression sexuelle, les problèmes de violence sexuelle. Mais quand il s'agit de l'impliquer dans les différentes solutions, vous verrez qu'on la met juste à côté, comme si les hommes qui sont en train de discuter comprennent mieux leurs problèmes. Bon, vous me direz, non, mais madame, ça dépend aussi de la personnalité de la femme. Si les femmes elles-mêmes ne veulent pas se mettre en avant, mais comment voulez-vous qu'elles se mettent en avant si déjà au départ, avec le regard, on vous montre que ta place n'est pas là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc choquer. Il faut donc choquer pour que ces femmes puissent, donc moi, puissent dire des choses ou faire des actions qui puissent montrer que je suis capable. Je suis capable. Et dans cette capacité d'être capable, justement, il y a aussi quelque chose de très intéressant. C'est quoi? C'est simplement dire, écoutez, on a des problèmes à l'Est. Vous savez qu'on a le problème avec le Rwanda. Nous sommes envahis par le Rwanda, sans entrer dans les questions politiques. Toutes les grandes discussions autour de cette affaire ne concernent que les hommes. Vous entendrez, même pas rarement, il n'y a jamais eu une femme autour de la table pour discuter de ce problème. Moi, j'ai osé. On m'a bien fait comprendre que c'est peut-être un peu plus haut pour toi. Mais au nom de quoi tu dis que c'est plus haut pour moi? Donc ça veut dire que moi, la résolution 1325 ne va jamais s'appliquer chez moi, pour moi. La résolution 1325, l'agenda pour les femmes ne va pas s'appliquer. Alors à quoi ça sert d'aller à l'ONU faire des résolutions qui ne vont pas s'adapter de toute façon? Ou bien alors on change les choses, on prend des résolutions qui s'adaptent au contexte socio-culturel du terrain. Les contextes socio-culturels du terrain, c'est quoi? C'est que, ah bon, au Congo, les femmes ne sont pas très mises en avant, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire un texte juridique qui puisse permettre aux femmes d'être en confiance ou de leur faire confiance et de venir? Sinon, mes amis,
tout ce qu'on dit au point de vue théorie ne marchera pas. Bon, maintenant, vous allez me trouver défaitiste. Vous allez dire, non, mais madame, vous exagérez, il y a quand même dans le monde, etc., les femmes sont là, les femmes, je vois maman Noah, elles sont là. Mais elles sont à combien? Vous imaginez que si on était ensemble, si Noah, grand artiste, lève la voix, si moi, petit artiste, lève la voix, les autres lèvons la voix, allons dans ces assises-là en disant, ok, c'est bien, vous dites qu'il faut faire ça, mais le ça là, venez un peu voir comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans chaque État ou dans chaque endroit où vous voulez que ça s'applique. Sinon, ça ne s'appliquera pas. Et les pauvres femmes, on va toujours être en situation de plainte ou de dire, tiens, pourquoi pas moi? Alors, il n'est pas question qu'on utilise ces femmes, ou bien, comme je dis moi, parce que c'est moi qui ai vécu ça, qu'on utilise pour répondre ou justifier des statistiques en disant, tiens, au Congo, il y a aussi des femmes. Non. Ou bien qu'on utilise parce qu'il y a un décor, il faut bien qu'il y ait des femmes quelque part, donc je suis là, je suis un décor. Non. Je veux qu'on me prenne parce que j'en ai dans la tête, je sais faire des analyses et essayer de m'écouter. Parce qu'il peut sortir quelque chose de bon là-dedans. Et des choses qui sont sensibles à moi et qui peuvent trouver une solution parce que c'est moi qui les vis. La femme qui le vit. Je crois que c'est beaucoup plus facile dans ce sens-là que de venir comme imposer quelque chose qui ne ressemble pas. C'est très compliqué. Dans des pays comme les nôtres, où majoritairement les hommes sont représentatifs dans la scène publique. Je m'amusais à poser une question à un politicien de chez nous. Je lui ai dit, mais attendez, les femmes, parce que sous l'ancien régime, la représentativité des femmes, c'était 8%. Et puis on a fait des efforts. C'est passé à 11%. Aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, on est à 27% des femmes au gouvernement. C'est déjà une belle chose, ça. Allez, reconnaissons-le. C'est pas encore ça, mais c'est déjà ça. Alors je pose la question, j'ai dit, mais 27%, mais où sont passés les 3% pour faire 30%? Allez, un chiffre rond, 3%. Elle me dit, bon, écoute, c'est pas de notre faute, hein, c'est les partis politiques qui ne donnent pas, il y a des quotas. Je dis, ok, mais dites-moi, est-ce qu'on aura 50% un jour? Il ne faut pas exagérer, hein. Alors quand il répond comme ça vous montre qu'il entre maintenant dans l'environnement socio-culturel. Il entre dans l'environnement socio-culturel où, dans la représentation, une femme, le statut de la femme ne peut pas aller au-delà. Ils ne font pas exprès, c'est comme ça. C'est à nous maintenant, les femmes, en tout cas à moi, de montrer que je peux aller, je peux insuffler quelque chose en vous pour comprendre que je peux aussi être là. J'entends aussi, je suis directeur de cabinet adjoint, là où je travaille au Palais de la Nation, au Palais du Président de la République. J'entends des sarcasmes, j'entends des ironies parfois. Oui, la prof Ntoumba-Boatia, Nicole, ouais, elle est intelligente, elle est professeure. Bof, mais ce n'est qu'une femme. Alors dites-moi, dans ces conditions, on fait comment? On fait comment? Parce qu'à chaque effort qu'on fait, on nous ramène derrière. À chaque effort qu'on fait, on nous ramène derrière. Pourquoi les résultats ne sont pas si spectaculaires que ça? Est-ce qu'il faut une... Oui, je sais qu'il y a des parités parfaites, hein, ça je n'en disconviens pas. Mais dans des pays africains, et d'ailleurs cette parité, c'est encore pour justifier des statistiques. Est-ce que réellement, ça vient du fond du cœur? Je ne pense pas. C'est un peu d'hypocrisie. Je suis désolée, il va me taper après, c'est pas grave. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, ici, ce que je veux, pour ne pas prendre trop de temps, ce que je veux sortir ici, c'est simplement que les belles résolutions n'ont du sens que quand elles cadrent avec les contextes socio-culturels. Les ramener à la façon de vivre des Congolais ou du pays dans lequel il doit s'appliquer. Parce que si l'environnement socio-culturel n'est pas préparé, il y aura des résistances. C'est-à-dire que oui, on accepte la résolution de l'ONU,
on accepte, mais sur terrain, ouais, on s'en fout. Hein. Après tout, cette femme... hein. D'ailleurs, il y a une expression chez nous au Congo où on dit, cette femme, elle est... En lingala, c'est Azamwasi Mobile, ça veut dire c'est un homme et une femme en même temps. Elle est femme dans la morphologie, mais elle agit comme un homme. Donc ça perd toute la féminité. Je dis, eh oh, c'est bon. Donc quand je commence à parler devant les gens, avec un peu d'intelligence, je deviens un homme. Je veux rester une femme, avec tous mes attributs de féminité. Mais je vous demande simplement d'aller au-delà de ce que vous voyez et entendre ce que je dis. Donc désormais, dans tous les conflits, que ce soit interne, que ce soit externe, il faut seulement une seule chose, essayer les femmes. Essayer, on les essaye, mais pas une, deux, trois, plus de femmes encore, mais que ce soit sans préjugés. Et c'est comme ça que vous verrez que la voix des femmes peut réellement soulever des montagnes. Je vous remercie. Grazie professoressa, e non è pessimista, ha ragione, anche perché io lo chiedo a tutte le donne, ma secondo me ognuna di noi ha veramente provato quella sensazione di sentirsi usata, soprattutto sul lavoro, e poi magari quando era il momento di raccogliere i frutti toccava magari a un uomo. Poi grazie anche per aver colorato questa serata. È vero, avevano ragione quegli uomini a dire che lei è molto elegante. Bene, adesso abbiamo l'intervento conclusivo, l'unico uomo al tavolo, ed è il dottor Edward Chan, rappresentante per il Libano dell'International Medical Corps, che ci parlerà un po' di come funzionano le ONG, perché noi sentiamo sempre parlare delle organizzazioni non governative, vediamo nello specifico di cosa si tratta, e soprattutto ne ci parlerà nello specifico della sua organizzazione. Prego. All right, thank you very much. I was promised by Paolo and by Patrizia that you can all go home after this meeting, after my things. So hang in there. I will try to make it as brief as possible. No, I don't want to show in anything. So first of all, I think it was worth it, though. It's been a long day, but it's been very well worth it. I'd like to thank all my panelists. You know, it's in the power of every individual at the end of the day, you know. And what I've heard here, I cannot compete with this. It's very clear. So what I'm going to do is I'm going to offer as a anti-climax the voice of a male technocrat who has worked in this field in the UN with President Clinton as an advisor, with the World Bank, with the International Red Cross, and now with the International Medical Corps for practically all his life. I started as a Swiss banker, like everybody in Switzerland does probably when he grows up there. But after that, I actually moved into the Red Cross, which probably also everybody does who lives in Switzerland. So, you know, I think we have to look at, I would like to do a little bit, is not just talk about what I do and how great I am and how great my organization is. So then what I would like to do a little bit is sort of give you what I believe sort of the role of INGOs are in all this, because, you know, this is a gigantic industry where we work in, and billions and billions of dollars go into development, go into female empowerment, go into, you know, humanitarian relief, you name it, billions and billions of dollars. And, you know, we would be foolish to sort of not look at it a little bit as an industry. But we have to look at it, what is it actually really achieving and where is it falling short? You know, that's what I'd like to talk a little bit about, if you don't mind. So it's a perspective, you know, from my 30 years in the industry, if you allow. So, sorry. Here.
this true? Yeah, okay. I talked about this, so no further about this. Okay, so, you know, I'd like to talk a little bit about policy and narrative, the normative environment. I know it's very late, but I think it's important that we understand this correctly. You know, historically speaking, we've always been at war. I think everybody, you know, we've been killing each other since we're alive, you know, since we're a human race. And peacetime is actually very rare if you look at it in the historic context. You know, I grew up in Switzerland in the 60s, 70s, and 80s, and I mean, it's unprecedented to live 30, 40 years in absolute peace and absolute economic prosperity. It doesn't happen normally. And I think that the history of the role of women has always been linked to patriarchal cultural norms, mostly, anywhere in the world. You know, I looked at this journal of archaeology, and I found out that probably 3,000, 3,500 years ago, we changed from matriarchy to patriarchy. And it was when people were starting to settle down and had time to think that they started thinking, okay, we need to have some power balances, or we need to develop some culture and some power around this, because we had finally time to think a little bit and finally time to organize ourselves. And this is what happened, you know. Then suddenly there was a switch to patriarchy. Now, you know, I'm intrigued a little bit if I look at women's fight for equality. You know, not that I'm an expert, but you know, of course, in my various jobs, I have to think about development and equity and social norms a lot. So, you know, let's start at the Age of Enlightenment. Even Rousseau and others advanced these ideals of liberty and progress and tolerance. But actually, Rousseau himself said that he doesn't want women in the open market to discuss these things. Rousseau was actually not a feminist at all, although he believed in all these wonderful ideas. The suffragettes, you know, and I'm talking a little bit about that because look at the time frames of this. You know, the suffragettes, which was basically vote for women, you know, the fight for women's liberation, the fight for political inclusion, was in the 1920s. So it was about 150 years between Enlightenment and the suffragette movement. Then, in my eyes, what is never really talked about, but in the 60s, you know, you had this pop and counterculture. And suddenly, everything exploded. You know? And we grew up, a lot of us grew up in pop and counterculture. And that's who we are. That's where we got a lot of our you know, ideas. And the last 30 years, we've all seen it: equality, equal pay, same-sex marriage, Me Too agenda. You know, all these things are coming up now, and it's going very, very rapid. You know, between all these sort of bigger, major movements, there's always less and less time. And yes, you can say, and you're all right, it's not going fast enough, and it's not ideal, but there's a lot happening in my eyes, and I hope I'm not sort of saying this out of my view as a male only. So, you know, and it was interesting, but we talk a lot about peace, but it was interesting, it struck me that right now in Ukraine, you have 40,000 women, 22% of the army, the Ukrainian army is female. So you have 8,000 officers who are female in the Ukraine army. Yeah? And how much in the Russian army? 0. Who's going to win this war? It's very clear. Yeah? So, and that was just a reflection. So quickly, you know, when you look back at why are we here and how did these norms develop? You know, as an old Red Crosser, I would say for us, for NGOs, and for the work we do, it was probably 1859 in Solferino, you know, where Henri Dunant saw the massacre and the slaughter, and nobody's taking care of the wounded. You know, they were just laying there. And so he sort of shouted out, "Tutti fratelli," and I sort of now in this context will say, "E sorelle." So we, you know, that's where we actually saw, I think, the emergence, and the first time when we looked at humanitarian relief in this context, in the international context. Then we go on to the international humanitarian law, the first time in 1899, and then it accumulated in the Geneva Conventions and additional protocols. But look at the additional protocols, 1977. That was about 40 years ago, not more. So,
Then we moved on. I'm not going to go through all this, but we moved on to all these, what you also said beforehand. We moved all into these sort of cadres and these frameworks of how we're going to do our work. International rules and regulations, everything was sort of put into sort of a nice, neat framework. And, you had IHL, you had Universal Declarations of Human Rights, you have the key principles, right to life, etc. And then, of course, in 1979, one of the conventions was the elimination of all forms of discrimination against women. 1979, we started this process where we actually really have these frameworks which suggest that what should we do as a global movement. And then, of course, we have it in the documents that you all received, less sort of peace and violence, but more sustainable development goals. So, how do we develop this ideal world out there? And just to name, it was MDGs, now it's the SDGs. And just to name 2 out of the 17, 5 is about gender equality, all forms of discrimination has to stop. The other one's about peace, justice, and strong institutions. And out of that came these national action plans. And of course, IDI is also working on the national action plan, the Italian national action plan, and all the things. So, this is sort of the normative work. Now, the enforcement, as you've seen, there's number of them, but here, again, I'm just trying to highlight a bit how imperfect this world is right now. You could say the ICC is a good thing in The Hague. Yes, you bring war criminals to justice. But look at it. USA, China, and Russia are not part of it. Major players are not part of this. Then the European Court of Human Rights in Strasbourg, etc., etc. So, my first point of reflection here, when I talk about INGOs and their role they can play in this development of women and overall development, social development framework, is this actually really a universal architecture, or is it a Western architecture? Is it an international framework which is actually, they're very new, first of all, but they're also a little bit top-down. They're also sort of, high-income countries which come together, which have the money, which can leverage these things. And then you sort of say, all right, who can implement this and who can sort of manage these things? And then you go to, you go to the UN, the NATO, the multilateral donors, and the INGOs. You are now the players who have to make these papers and these visions happen. Okay, fine. Now, but many countries, I've worked in, openly question if these are not Western inventions. Are they really universal? I would say, from my point of view, yes, they are universal. But a lot of people will actually challenge you on this. And, do we own these values? Are they truly universal, and are we listening to others? Or have we developed these and sort of, now sort of top-down trying to implement them? Because, I hear you all. You're saying, ultimately, the war is not won with these declarations. The war is won if you can, bottom up, bring these cultural norms, bring these cultural changes to happen. Do we need help? Do women out there need help? Yes, they need help. That's why I'm here, the technocrat, I go in, we go in, and we look at this, and we look how we can help and listen. But, as I'm going to tell you again afterwards, we're also somewhere in the middle. We're not free to do this. So, it is becoming increasingly difficult to enforce these things because they're so highly politicized. Highly, highly politicized. You think that any of these things are, it's normal, it's humanitarian, everybody needs to be for it. It's like motherhood and apple pie, you need to be for it. It's not like that out there. It's very, very politicized. Everything is politicized. So, again, the role, So the role of INGOs in advancing peace and women's role in society. We are a part of the global implementation mechanism. There's about 200,000-300,000 of us out there who work for these institutions, are well remunerated in doing so, and trying to make this happen. But look at it. I mean, with all these norms, new regulations, look at it. 1990, we had about 6,000 INGOs. 2015, we had 40,000 INGOs. And this is not
from somewhere. This is because we have more and more of these rules, regulations, policies, etc., SDGs, initiatives, etc., which are coming. They're all good, but somebody has to implement them, and the INGOs at the forefront. As an example, BRAC is an INGO at Bangladesh, has 90,000 staff, out of which 70,000 staff are women. You know, this is like an international corporation. And we do play a dual role. You know, we are champions and advocates for the local communities and beneficiaries, but we also, in essence, cement this top-down approach. Why? Because, you know, we are getting paid by the West. We are getting paid by these organizations to do what we do. You know, and we are slaves to these log frames. Every proposal, I tell you, every who works in an INGO and runs a program, wants to develop a program, log frame. Activity, input, output, outcome, impact. Zack, 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 zack. Every program, log frame, log frame, log frame. We are becoming slaves to the log frames. And if I come in and say, yeah, but these cultural norms here, you can't do it this way. Out of the picture. You know? So this is a little bit the problem which we INGOs have, or things. We are really slaves to these very normative frameworks. And if you go in and want to change something, it's very, very hard, because then you don't get funded. So, you know, and as I told you, it's a multi-billion industry. I will give you an example in a moment. So local protection and empowerment are key. You know, I think if it comes to women's development, there's two issues which come to my mind in the programs that I was part of. It's, okay, there's a protection element and there's an empowerment element. These are the two things we have to look at separately. And, you know, as you said beforehand, all of you said, you know, these are culture, we have to address culture and functioning of social systems. I grew up in Switzerland, we just discussed beforehand. You know, I grew up in Lucerna. It's 2 hours from Milan. Now, if I look, you know, we are Western countries, you know, we are neighbors. If I look at the cultural and the function of social systems in Switzerland and Italy, it's night and day. Totally different. What about some of those other countries? You know? We are very, very different. If we don't acknowledge that from the beginning, we are going to run into problems in our program. And then how can women play a larger role? And here I think I would like to point out, you know, it's about moral authority, political leadership, social privilege, but also control of property. Do not forget how important property is in this world. If you don't control property, you're a nobody. And we have to be careful. And in every proposal, we have to look, are women empowered to control more property? Yeah? That is very, very important. And that doesn't happen. You know, if you run programs where you have, you know, your social advocacy and so, it's all fine and good, but you have to get down to the point where you can see that women have more property. It's very important. Anyway, and then of course the question: how do we make this desirable and legitimate? You know, how does this become something that the whole culture and everybody thinks this is a desirable outcome? This is a very legitimate outcome. You know? I'll give you an example how sometimes messed up this is. We all remember before COVID, there was a time before COVID, and then there HIV/AIDS was a big. I mean, HIV/AIDS was the greatest thing when I was in the 90s and the early 2000s working these things. So I get a call one day by the White House. I was the international director of the American Red Cross. I need to come. In 15 minutes I need to be there. Okay, I go over to the White House. I go into the briefing room, and I'm told, look, President Bush is going to be announcing an HIV/AIDS support package which is unprecedented, $4 or $5 billion. You will, as the American Red Cross, be one of the first recipients. You're going to get about 25 to 50 million. Okay? I said, but you cannot do HIV/AIDS. I said, what do you mean? HIV/AIDS is ABC. You know, it is be abstentious, what's the word for abstentious of sex. It's behavior change, and it's contraceptives. So that was, you know, that was how HIV/AIDS was programmed. You can't do C. I can't do contraceptives. I said, but without contraceptives, the whole strategy doesn't work. This is Bush. This is very, what should I say, very conservative. We cannot do that because of the evangelics. Okay, I said, so you want to do A, B, but no C. Now you've just stopped empowering women.
At this moment, you stopped empowering women. So you're going to put $5 billion into this, and you're not going to empower women to take care of their own sexual behavior? No. And then the other one, just quickly. You know, you may remember, some of you remember, used to have these HIV/AIDS conferences, huge gatherings every 2 years. 25,000 people come. So one day I'm sort of thinking to myself, all right, you have 25,000 people. They just paid about $2,000 for the flight and the hotel, etc. So you are at 50 million just to get these people into Barcelona and Durban, where I was, for instance. Now, you have programmed, the program design was, in HIV/AIDS, that you come way down to the bottom where you have volunteers, African volunteers, who have to go, you know, and women, they work, because the men do nothing in some countries. So the women, they work all day in the field, and then they had to go to do palliative care with people who are dying. So they had to walk about another 2-3 hours to 4 or 5 houses where they did palliative care. How much did they get? Zero. No remuneration. So here you've just spent $50 million being all freaking self-righteous about HIV/AIDS and what I have to do, and then you run programs like that, where the one who's really doing the work gets nothing, just because it's an African woman who doesn't read or write. Well, I mean, what sort of, you know? I'm just telling you how trapped you sometimes get, and how the best ideas and great ideas just fall apart because people are not willing, or people are not allowed to do bottom-up programming. So, anyway, I don't want to. We do a lot of good, but there are huge dilemmas in this dilemma. So I'm not going to go through all of them, but you know, there's also the funding. Every funding you get is about for 2 years. Yeah, how are you going to do something for 2 years in culture change? It's impossible. You know, and we're all compliance-driven. These days, you know, you hear a lot about localization. USAID, everybody wants to do localization. You cannot run a program with a local organization with all this compliance and this finance management. You need somebody outside who understands rules and regulations of USAID. You know, I had a whole department to do nothing else, rules and regulations of USAID. That's the reality. These people, these local organizations cannot do this. It's an empty word sometimes. And it's not empowering. And it's not sustainable. So, let me go. I'm nearly finished. Sorry, I'm talking too long probably. So, you know, our INGO priorities have to be, in my eyes, it's security and protection and empowerment. I can tell you there is a lot of movement there. If I think about PSEA, Protection Against Sexual Exploitation and Abuse, there are reporting mechanisms in that which are really, really rigorous. At IMC, if I see somebody in another program, care or save the children, I am going to report that, even if it's not my program. I have to. If I see it, I have to. And these reporting mechanisms are very important, because somebody said in the morning, it was interesting, we just had UNICEF come to Lebanon and look at this. And on one slide, they showed us what are women really scared of. Who are the perpetrators? 40% said the people who run these programs. 40% are most scared of the people who run these programs. This is insane, you know? But it's true. And that was mentioned in the morning. Then, you know, building safe spaces for women actually to feel safe. It is not a given. You know, you need to build these safe spaces that people can start think, reflect, and feel safe. Combating gender-based violence, clinical management of rape is a big thing we do, you know, because it happens far too often. But what we also do is anger management of men. We have classes for anger management of men. Because somebody said in the morning, anger. It is true, you know, a lot of people out there, not only they are very angry about something. And if they can't control this, you know, it can go anywhere. So, these are sort of maybe the ones in security and protection, and then empowerment. You know, empowerment is key. We all know that. Patrizia and I were in Haiti together with the International Red Cross. So a resettlement program. You know, you had tens of thousands of families in tents. Not a good situation.
we had a program when we said, look, you woman in this family, you go and find somewhere a room or an apartment. This is the amount of rent money for 1 year we're going to give you. But you go, you local woman, you go and negotiate. Because if I go, A, the price goes up double, and secondly, I'm not effective. So what we used to do is at 4 o'clock in the morning, we circled the tents so that nobody else came in. And we were at 40 people, and we went in, 10. Right, took the names, told them what the program is, you go. Within 2 months, these settlements were gone. Because these women were perfectly capable of negotiating a good rent for themselves. Yeah? And this is, again, property. They were living somewhere. They can restart their life. They're not in a tent. Then Afghanistan, I can be proud. I here I will celebrate the International Medical Corps. 3-4 months ago, not good. Everybody who worked for us as a woman before in Afghanistan is working for us again in the Afghanistan program. You have to just go out there and negotiate and get these people back. Because at the end of the day, we all know, even in Afghanistan, you cannot reach anything if you don't have the women. Even the Taliban have to come to that realization, and they will gradually come to this realization, inshallah. And the last one was women's clubs to foster local initiatives. We heard it from Andrea in the morning. Yes, of course. I mean, we will have to, the entrepreneurial spirit of a woman. Again, property, entrepreneurial spirit. Making a buck. Let's not be nice. Let's help these women do something good. And so finally, I know, we talked a lot about, one more slide. We talked a lot about this being an imperfect world. I know it's an imperfect world. And I know even we as NGOs, who get billions of dollars every year, are not perfect. And I know we need to get better in this. But we also need funding and support structures which are better designed than they are right now. But, and I say this with all my imperfection of being a man, I say it as a technocrat, I say it as a guy who has worked in all these institutions for 30 years. It's work in progress, but it is happening. It is happening. It's happening because of you all. It's happening because other people in this room. It's happening because people are dedicated to that. And quite frankly, it's happening because it has to happen, because otherwise this world is not going to progress. Thank you very much. Bene, grazie dottor Chuan per questa analisi lucida che ci ha fatto sulle ONG, grazie anche per il ripasso dell'illuminismo e poi anche per averci fornito una riflessione finale sulla guerra in Ucraina. Purtroppo non c'è il tempo per aprire un dibattito, io invece vorrei fare proprio una riflessione finale sulla guerra, perché ci pensavo proprio venendo qui. Le donne in Russia, o almeno le donne che siedono nella duna, hanno solo un lauto compenso, ma in realtà sono delle figure di contorno, come diceva anche la dottoressa Rekavarren, perché alla fine si piegano ai voleri del sultano. Invece l'augurio è quello che magari un domani le donne possano rappresentare la svolta, lo speriamo, nella risoluzione del conflitto. Io prima di lasciarvi vorrei chiedere a Noa di farci sentire di nuovo la sua voce. Voi che ne dite? Basta l'acuto che ha fatto prima. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears, light that slowly disappears. Wait before you close
there's still another game to play, and life is beautiful that way. Grazie. Grazie, buona serata a tutti. Grazie.